بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 17. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو دقت، پریشانی، تکلیف، ناگواری آئے تو اس پر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے. انشاءاللہ today we will be start mathematics online lecture number 10, chapter number 13, area and perimeter. Topic: perimeter, area in centimeter square and meter square. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to measure the area of plane figure in centimeter square and meter square. Dear children, take out your page number 287 of book 3. Dear children, as you can see figure A on your screen, we are going to find out its perimeter. Now, what is perimeter? The perimeter is the length around the outside of the shape. Perimeter is found by adding together the length of all sides of a shape. تو پیارے بچوں، ابھی ہم نے جو یہ بات پڑھی تو اب آپ دیکھیں اس کی all sides کو ہم ایڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں 1 2 3 4. تو ہم یہاں باکس میں کیا لکھ دیں گے؟ 4. پھر یہ ایڈ کی سائن پلس ڈال دیں گے. پھر دوسرا باکس 1 2 3 4. اس باکس میں بھی ہم کیا لکھ دیں؟ 4 پلس. پھر یہ باکس ہے 1 2 3 4. یہ دیکھیں 4 لکھ دیجئے. پھر پلس 1 2 3 4. یہ 4 لکھ دیجئے. اب ان سب کو ایڈ کیجئے. 4 پلس 4 8. 8 پلس 4 12. 12 پلس 4 is equal to dash. اب تو سب بچوں کو پتا ہوگا بھائی 16. Perimeter of figure A is equal to 16 centimeter. This is your answer. اب ایریا معلوم کرتے ہیں. We know that the formula of area is equal to length multiplied by breadth. تو length ہے 4 سینٹی میٹر. آپ دیکھیں 1 2 3 4. اب آپ یہاں باکس میں 4 لکھ دیجئے. ملٹیپلائڈ بائی، پھر یہ باکس ہے 1 2 3 4. یہاں 4 لکھ دیجئے. 4 ملٹیپلائڈ بائی 4 is equal to dash. اب تو سب بچوں کو اس کا آنسر آ گیا ہوگا. 4 multiplied by 4 is equal to 16. Area of figure A is equal to 16 centimeter square. This is your answer. Now we do the remaining part of page number 287 of book 3. Dear children, you can see the figure B on your screen. We are going to find out its perimeter. Now, what is perimeter?
The perimeter is the length around the outside of a shape. Perimeter is found by adding together the length of all sides of a shape. तो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने ये वाली बात आपको बताई कि perimeter all sides of shape. अब हम इसको काउंट, the perimeter of the figure B is equal to dash centimeter. अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गए. 1 2 3, 4 + 3 7, 1 2 3 4, 7 + 4 11, 1 2 3, 11 + 3 11, 12 13 14. Perimeter of figure B is equal to 14 centimeter. This is your answer. Area, we know that the area is equal to length multiplied by breadth. Length 1 2 3 4, 4 centimeter. Breadth 1 2 3, 3 centimeter. 4 multiplied by 3 is equal to 12 centimeter, centimeter, centimeter square. Area of figure B is equal to 12 centimeter square. This is your answer. Now we do the remaining part of page number 287 of book 3. Dear children, you can see the figure C on your screen. We are going to find out its perimeter. Now what is perimeter? The perimeter is the length around the outside of a shape. Perimeter is found by adding together the length of all sides of a shape. तो प्यारे बच्चों, अभी जो ये बात आपको बताई गई कि हम इसकी all sides जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है. पेरीमीटर ऑफ द फिगर C इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 centimeter. 3 + 9 12 centimeter. अब ये जिस तरह 12 सेंटीमीटर इस तरफ है, इस तरफ भी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 + 12 is equal to 24. Perimeter of figure C is equal to dash centimeter, 24 centimeter. This is your answer. Area is equal to length multiplied by breadth. Length 1 2 3 4 5 6 7 8 9 centimeter, 9 centimeter. Breadth 1 2 3, 3 centimeter. 9 multiplied by 3, 27. Area of figure C is equal to 27. Centimeter multiplied by centimeter, centimeter square. Area of figure C is equal to 27 centimeter square. This is your answer. Now we do the remaining part of page number 287 of book 3. Dear children, as you can see figure D on your screen, we are going to find out its perimeter. Now what is perimeter? The perimeter is the length around the outside of a shape. Perimeter is found by adding together the length of all sides of a shape. तो प्यारे बच्चों, हम perimeter find out करते हैं. अब ऐड करते हैं हम all sides को. 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर हो गए. 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हो गए.
6 اور 4 10 सेंटीमीटर. जब इस तरफ 10 है तो इस तरफ भी क्या होगा 10. 10 plus 10 is equal to 20. Parameter of figure D is equal to dash centimeter, 20 centimeter. This is your answer. Area, we know that area is equal to length multiplied by breadth. Area, length 1 2 3 4 5 6, 6 centimeter. Breadth 1 2 3 4, 6 centimeter, 4 centimeter. 6 multiplied by 4 is equal to 24. Area of figure D is equal to 24 centimeter square. This is your answer. This worksheet is in your home assignment. Dear children, you have to solve this worksheet in your notebook. You have to solve this worksheet in your notebook. You have to solve this worksheet in your notebook. Jazakallahu khaira.